industries, countries, one of the giant industries. The seminar is graced by FM Sarwar Kamal, former chairman of BUBT Trust, as the chief guest. We are highly honored to have the kind presence of Mr. S. Asadul Hashim, General Manager of IT, Meghna Group of Industries. The seminar is chaired by the Honorable Vice-Chancellor of BUBT, Professor Muhammad Abu Saleh. We'll hear welcome speech of Professor Dr. M. Amir Ali, respectable Chairman of Computer Science and Engineering Department of BUBT. Please, dear audience, please have a very big and warm clap for all the guests present here today. At the very beginning, I humbly request you all to sing along the recorded national anthem, please. Thank you all. Now, the welcome speech. I humbly request Professor Dr. M. Amir Ali, respectable Chairman of Computer Science and Engineering, to deliver the welcome speech. Please, sir. Honorable Chief Guest of today's seminar, Mr. AFM Sarwar Kamal, Member Board of Trust, Honorable Vice-Chancellor, Professor Muhammad Abu Saleh, Session Chair of today's seminar, Honorable Keynote Speaker of today's seminar, Mr. Taif Bin Yousuf, a scholar and a successful businessman in the field of IT, Honorable Speaker of today's seminar, Mr. S. Asadul Hashim, GM IT Meghna Group, Honorable Member of BUBT Trust, Deans of different faculties, Chairman of different departments, Registrar, Joint Registrar, Controller, colleagues and staffs of different departments, my dear students and guests, Assalamu alaikum and very good noon and welcome to our today's seminar on IoT and fourth industrial revolution. First of all, I would like to introduce our keynote speaker in front of audience. The keynote speaker of this session, Mr. Taif Bin Yousuf, completed his graduation in computer science from renowned London Metropolitan University.
He had been the managing director of Meghna Flour and Dal Mills Limited, which is making our lives fresh by fresh atta, maida, suji for a decade. Currently, he is the executive director of managing ocean-going vessels of Meghna Group of Industries and is the pioneer of IoT in Bangladesh. The key factor of today's seminar is IoT. Now, what is IoT? For example, a person when wakes up from the bed, his coffee machine begins to produce coffee immediately. His television turns on whatever the channel he wants to open. His shower automatically adjusts the temperature based on his body temperature and room temperature. His breakfast gets ready and served upon his arrival. His car gets placed without any driver when he walks out of the door. Have we ever imagined this? But yes, this is now happening, and this is Internet of Things, IoT. Internet of Things is the extension of internet connectivity where everyday objects and physical devices can communicate and interact with each other and can be remotely controlled and monitored. Now the question, what is Industry 4th Revolution and what it has got to do with IoT? This answer lies in the definition of Industry's 4th Revolution. It is the current trend of automation and data exchange in manufacturing technologies. In this new trend, every machine is automated and number of workers is reduced and or even no workers are needed. And this is powered by IoT technology, which connects the machine to internet and other users and devices so that they can be operated remotely without any error. IBM Watson IoT is widely known in this field, supplying this type of infrastructure to its clients from Laurel to tech giants like Cisco, Intel, and they have been brought to our country by none. As we know that IoT is a new concept and new field in the field of research, not only in Bangladesh but all over the world. Meghna Group, the giant company who brought the giant of IoT in Bangladesh, IBM Watson, they are also the business partner of Cisco, Siemens, Raspberry Pi and Fujitsu, the largest gateway device and application provider to collect and analyze on real-time data from connected devices. Mr. Keynote speaker, he is the first man who implemented IoT in Bangladesh, and the projects are ocean vessels tracking system considering the weather and speed of the vessels, the truck monitoring system considering the road location, weather and speed of the truck, and refrigerator monitoring system where if the distributor put anything other than Meghna product, they will be informed by IoT, and many more projects are ongoing. Based on my knowledge, he and his team are the pioneer and most experienced in IoT in Bangladesh, which makes me, my department and our university to be proud to get him as the keynote speaker of this seminar. So please, big hand for him, please. Now, this is a great scope for CSE graduates as this opens a new era of job towards them by collaborating with Meghna Group. I believe they will get a better insight of the future prospects of this trend and also the job market which is waiting for them. I would like to request Mr. Keynote Speaker and the Meghna Group to make a collaboration with us and to give us the chance to work with them so that we can learn physically more about IoT and can contribute to our country in the field of IoT. The Department of CSE BUBT, considering the above factors, has taken these initiatives to organize
this seminar on IoT and fourth industrial revolution. And I would like to thank you all to make it happen. I am really excited to have such a prominent figure like Mr. Taif Bin Yousuf as a keynote speaker. As who could do better talking about this other than anybody else? And I think you all will enjoy this too. Thank you and thanks you. Thank you, sir, for opening the window of discussion in today's seminar. Dear participants, speech of the chief guest. I humbly request FM Sarwar Kamal, humble member of BUBT Trust, to deliver his valuable speech. Please, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Today's seminar is IOT and 4.0 Industrial Revolution. So today's seminar's chairperson, Professor Saleh, Vice-Chancellor of BUBT, the keynote speakers who are in the dais, and the distinguished persons who are sitting in front of this dais, and my dear students. I think today's subject, it is a bit hard for me because I am not a technical person on this line. But whatever I could understand from Professor Ahmed Ali's introduction, I could just realize that IoT, it is the Internet of Things. Internet of Things. So Internet of Things, as he explained, is the extension of Internet connectivity into physical devices and everyday objects. If you embed some electronics, internet connectivity, and other forms of hardware, like you see some sensors, these devices can communicate and interact with others over the internet, and they can be remotely monitored and controlled. So as you have seen that with the development of this internet, and as you see that this digital technology, lot of improvements have taken place in various processes in the industries, and nowadays I think you can observe that lot of new technologies are coming up every day. So with this new technology, I think lot of improvements have been made in the quality and uses of the industrial products. The IoT concept also have generated a lot of interest among the business, because it is also creating a sort of competition among various business giants, business magnates. So one business, if they just introduce something new, I think other business will try to make some improvements. So as a result, nowadays the research in this regard has developed in a bigger way. So as a result, you see
in every aspects, say in the manufacturing industries, in agriculture, in fishing, or any kind of activities in the human life. You see, you can see the effect of IoT, because one thing I just this morning I was just looking at one thing. It has written like this: there's elder care, those who become old. What is this IoT is doing? So it's written like this: one key application of smart home. You see, this IoT, it is also said to be a smart home, like your smartphone. It is a smart home because in your home you use lot of appliances, lot of things. So everything has become very smart with the touch of this IoT, the new technologies. So they are saying that one key application of smart home is to provide assistance for those with disabilities and elderly individuals. These home systems use assistive technology to accommodate an owner's specific disabilities. Voice control can assist users with sight and mobility limitations, while alert systems can be connected directly to cochlear implements owned by hearing impaired users. So like this, a lot of developments are taking place in our life. So I think this is very interesting subject on which today's seminar has been arranged, and we are very much grateful to the learned speakers who have taken who have just spared their valuable time to tell us about what are the things taking place in this area. So I think you, the students, will be very much benefited from their deliberations, and if you get some benefits from their deliberations, I think this will be something additional that we will achieve here in this university. And as proposed by Professor Amir Ali, we need some sort of cooperation and close linkage with Meghna Group, so that in future we can also take part in their new innovations, so that also they are the pioneers, and they will remain always the pioneers in this country. Thank you very much. Thank you, sir. Dear participants, now that moment for which we are eagerly waiting to hear the real-life experiences of IoT. Now I'd like to request the keynote speaker of the seminar, Mr. Taif Bin Yousuf, to grace the seminar with his valuable speech. Please, sir. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I'd like to thank you, all of you, to be here, and special thanks to our BUBT management and Professor Abu Saleh and Vice-Chancellor and our Sarwar Kamal sir, and last person, Mr. Amir Ali, Professor and Chairman of CSC Department of BUBT, to organize such an event and to bring us here as a keynote speaker. I think they love us too much. That's why they're saying too many, good things about us. But we actually are trying to just today's seminar, we'll just share what we are trying to do to serve our company and to serve the industry that we are on already, and to make it more automatization and digitalization, and to make it sustainable. And for that, we are a company that is
43 years old, doing its business for in trading, manufacturing, and everything else. So the next generation who is actually coming into the business and trying to see how we can make it more sustainable, more more automated and all that. And that's where IoT is actually here, and we are thinking যে IoT বা new technology দিয়ে কি করা যায়. So in a short note, I would try to explain what kind of projects that we are doing and how we are trying to make everything ready for industry 4.0 revolution and all that. So একটু যদি আমরা ছোট করে বলতে যাই, what is IoT? It's nothing but some physical devices, vehicles, building, machines, car that communicate with each other and via sensors, software, and obviously the network connectivity. So if we see an individual device, so just like this laptop, it is automated by itself, but it's not actually talking to a different laptop to get more data or to predict what is the other laptop doing. So IoT, what they're doing, they're making each and every devices talk to each other. So that is the main thing what this new IoT that the trend is going on in the world. That is what they're doing. And obviously in this we have the machine learning, so where the machine will talk to each other. We have cloud computing, so all the data they can go to cloud and process the data over there and give feedback to the machine, how they're performing, what kind of stock they need, so this kind of thing. And AI, artificial intelligence is also there. And obviously, so collecting data and not doing anything with that is not something that we just gain data but we're not working on it. So এখানেও যেটা দেখছি যে ডাটা নিয়েও আমরা how we process the data and how we use them to make machines and factories and small devices. It can be anything. So getting the temperature from this air condition and everything, and as Sir rightly said, so now what IoTs are doing is making our life more easier, more connected, and it actually predicts what we do. So data is there to do the research from previous movement or previous historical data, so it at some point gives you what you need in future. So say like we have some discussion with the experts, the big OEMs in this market. So they're saying if IoT it gets implemented worldwide in the way it has been thought of, then we don't even have to keep stock for any machines and everything. So like even if I give you example, like airplane, when it reaches to Dubai at a certain time, it will know that a certain part of that airplane has to be changed, and that how we are getting the data is we are getting the previous history and check of that runtime of that airplane, and that way you don't have to actually stock it like for a month before. So you can actually know like next 2-3 hours that plane will arrive here, and you'll have to change that spare parts and all that. So this is how the world is moving towards that. And so if I also give you some use of IoT applications, there's a lot of applications that is in the world and people are talking about. Some examples are agricultural automation, building management, vehicle management, smart homes, healthcare, security surveillance, manufacturing, environment, and all that. So there's a lot of applications that are there to work on. But as Meghna Group, we were thinking that the company been so long in this business, has done what he has to do, and we are competing with other similar kind of group that are there with the quality of the product, with making the best price in the market. But we thought how can we minimize our challenges. I'm not saying
our people are not doing the right thing. They are actually doing the right thing, but we are thinking, so how can we bring in technology to help us more? And that's how we were thinking. We went to a few events outside Bangladesh, and we saw that people are, if we go to India as well, we can see that they have smart cities, they have smart factories. So we thought, let's start and let's see how we can bring in this kind of solution to our everyday manufacturing routine and everything. So we discuss our thoughts, our processes and everything with these IoT experts. So they thought, okay, what are the challenges that we are going through and you want to focus us more? So we picked up few of the areas as our chairman sir also said, Mr. Amir Ali, that the vessel tracking or the vessel management that we are doing. So we have a fleet of around 88 lighter vessels and 11 mother vessels that brings cargo from different part of the world. So these are the raw material that we bring into the country first of all, and then we load them to our mother vessel. So here we have people, we have surveyor, we have a few people that track how many cargoes are loading, how they're loading. So with IoT, what we are doing is we are just putting some sensors here, and we are trying to focus that if a mother vessel is actually bringing 50,000 of cargo, we actually get that 50,000 cargo in our factories. So what we have to do, we have to track each and every movement of that cargo. And how do we do that? It's pretty simple. We are getting the data from when they're unloading from the mother vessel to the small lighters, and how they've been sealed, how they're carrying this cargo to our factories. And also with the help of weather data and all that, we also know which is the best time to go against the tide and all that. So with that, it's a challenging project for us, because when we actually shared this scope with the IoT leaders, they were thinking that it's very simple and easy. But when we actually wanted to do the project, it was very challenging for us. And we have to give time, because they're also saying that IoT is something so new, it has to cope up with the actual business, because otherwise any project that you do in IoT will not have a fixed time frame, but you have to give a time on it. So that's something we are about to finish. So that's the vessel part that we're doing. And also we are into power production, so we generate our own power and then contribute to the local area after we consume our part. And over there we also see that there's a peak time that we are generating a lot of power, but it's not been used. So and power is such a thing that you can't actually store. So what we are doing here, we wanted to have again with the data and all that, we want to see what is our peak time, what is our consumption, and what time we should produce more power, what time we should produce less power and all that. So also there we are also doing a project where we will be more efficient. We can also bill our end customer that if they're how much they're consuming and how much are we charging them, and they can also see their bills monthly. It's very transparent. So this is another project. And another one that we have a fleet of around 1,200 trucks that we use for our distribution in all over Bangladesh. And over there, what we are trying to achieve is the driver behavior, how much fuel that truck is consuming, if they're taking the best way or the best path to go to a destination, if they're stopping where it's not required. So all that of thing we are also tracking. And also there's another new project that we are in thinking, that we have around 500 plus CCTVs in our factories. So and each CCTV, because they give you analytics and all that, they're storing 20 gigabyte of data every day. So you can assume that a lot of data has been stored, but we're not actually, we're just recording them and then storing them. But we are thinking, why not use this video footage and try to do something with that. So over that on that project also we are doing a new project that we count our
bag that have been loaded on the trucks, and how many hours a truck is going into a premises and waiting there, whereas traditionally a truck would only need 3 to 4 hours to load the cargo and be out of the factories. But here we say sometimes, the truck driver, they go into the premises, they're sleeping, they're taking rest, which is okay, but we just want to track what people are doing when they're inside our premises, because there's some third-party trucks that are coming and they're billing us too much, saying that the truck has been there for this and that reason, queue, traffic jam, this and that. But we want to make it more transparent, so we thought, okay, let's use the CCTV footage and track each and every truck when they're into our premises. So these are also another project that we're doing. And after that, there was Sir wanted me to share a little bit that how the future of IoT and the job market is actually going on here. So I got data from the World Economic Forum that in 2022, what are the 8 jobs that are going to boom? And people will be looking for this kind of people in the market. So these are data analysts or scientists, AI, and we'll also have software and application developer. They'll be looking for those kind of people, and big data specialists. So again, the big data is coming, and digital transformation specialist, new technology specialist, and information technology services. And so if you see in 2022, these are the kind of job that will be more demanding and more attractive to the industry or the global market. So I think it's not to be afraid of that. Are we going to the right trend? It's just the start. So if we still have that kind of thinking that yes, if the world is moving towards that, are we ready for it? See, nobody was even thinking about this IoT, not even IoT, this 4G revolutionary change that happened in Bangladesh. Nobody was thinking at some point, but now people are thinking ahead, and these are the things, if we keep in mind, saying that the world will be looking for this kind of people, and this kind of job will be more lucrative in the market. So we need to prepare ourselves. And it's also a small example I would like to share. When we were in data entry job and everything, people were thinking, oh, data entry job is fantastic, you can earn a lot of money by doing just data entry. So that stage has been, I think we have just passed those stages, and now from there, if you also think of this kind of data analyst, data scientist, and AI and all that, so if we can educate ourselves towards this kind of trend, I think it's not rocket science, and we can do that. And I'd like to also share that the projects that we are doing within Meghna Group. So at the back end, yes, the big OEM are there as a partner, but the dashboard and all the designing and everything that are done here locally by young and energetic students like you. So we have people, they're doing that, they only had basic knowledge, we're training them, so it's not rocket science. So if we can take a challenge of investing in projects like this and giving the chances to young and energetic students like you, I think you all deserve to be there. And as I'm telling you, so it's not rocket science. So if I can, coming from a business perspective, if I can actually lead the IoT thing, you can understand. So I didn't need to study or do my degree and everything on IoT, but it's very simple, and you just have to educate. You just have to make yourself more available to the data and where the world is going. And as I said, so, and few of the job, if I mention few of them, just data entry job, postal services, material keeping or recording, client information and customer service, this kind of job might be coming down because of IoT taking over, because data entry and all that will be automatically captured from sensors and everything. So the postal service, in many of the world now, you can see postal is so easy.
you can choose from here. I don't know if you guys know that eBay, Amazon, these are just platform. You order your stuff, they come to your doorstep. So things are changing. So it's just we just have to be ready for it and make ourselves be aware that where the trend is going. And after that, so if we also talk a little bit about the future of IoT. So I've got some data also from the internet that in 2025, 21 billion of IoT devices will be in the world. So now there are devices, and so many devices give you different kind of data. But we need to choose the right kind of devices what we are using. So say like if I want to gather the temperature of this room, I need the right kind of sensor. I wouldn't be able to put a car device for acceleration to get the data for the temperature. So there will be a lot of data. The sensors are available in the market, and we just have to promote this kind of devices and see the right devices for our projects. And also there will be more smart cities. AI will be going bigger, so the router that we use will be more secure, more smarter, and 5G will definitely support the IoT platform. And smarter cars. Now in many of the cars that you see, that it's so smart, it can actually tell you, like, it's basic, it just gives you, like, with this kind of fuel how far it will go, what kind of futuristic like data that we give in the car. It tells you everything in advance. So as I said, the world will be getting smarter and smarter, and we just have to go ahead with that. And I think there's a lot of future for that. And the job market in Bangladesh, I was another speaker in the Soft Expo that had a few weeks ago, I think. And there was a lot of question that are we losing our job? Are we losing our, if everything gets automated, are we losing our job? No, I don't think it's a concern, because just a basic example, if I give you, like, a driver who was driving a CNG before, if he can drive Uber now, so that's a stage of change. He's not losing his job. He's getting a better job, and this way, you're promoting the country. So data entry person who used to just entry data, now if he's thinking of this kind of opportunity that are coming in the market, I think it's easy to cope and easy to make yourself available for that position. So it's not, as I said, it's not rocket science, but the job market for this kind of IoT in Bangladesh is there. And as I said, we as a company, we are also doing this project. So I'm sure there are more companies will be coming into this kind of project. So definitely the job market in Bangladesh with something that should attract you more for this kind of IoT technologies and all that. And I think that's pretty much it. I would like to end my speech here, and definitely later on we'll be open for questions and everything. Thank you, everyone. Thank you so much, and thank you for listening to me. Thank you. Thank you very much. Dear participants, you must have noticed that by this time we have the kind presence of Ms. Tahmina Mustafa, daughter of Mustafa Kamal, Chairman and Managing Director of Meghna Group of Industries. We would like to express gratitude to her for her kind presence in the seminar. Thank you very much. Dear audience, at this moment, we'd like to hear the speech of Mr. S. Asadul Hashim, General Manager of IT, Meghna Group of Industries. I humbly request S. Asadul Hashim, General Manager of IT. Please, sir. Assalamu alaikum. As you heard, as my introduction, I'm Asadul Hashim, General Manager IT working for Meghna Group of Industries. First, I would like to thank you for inviting you here, as well as myself. And Shafique, warm greeting and Assalamu alaikum. Okay. So, আমি এটাকে আমি প্লেনলি বাংলায় বলবো, কারণ এটা এমন একটা সেশন খুব কঠিন শুনতে মনে হচ্ছে, বাট আই ওয়ান্ট টু বি এই সেশনটাকে একটু ইন্টারেক্টিভ করতে চাই।
So basically this speech would be delivered in Bangla because এটাকে আমাদের বুঝতে হবে, এই টেকনোলজি আমাদের বুঝতে হবে, এখানে আমাদের অনেক রোল প্লে করার আছে। এটা নট জাস্ট একটা 2 ঘন্টার সেমিনার আমরা আসলাম চলে গেলাম, নো, লট অফ থিংস অ্যাকচুয়ালি আপনাদের এটা নিয়ে যেতে হবে। স্পেশালি আমি এটা বলছি যারা এখানে স্টুডেন্টসরা আছেন, ডেফিনেটলি আই ক্যান সি লট অফ স্টুডেন্টস, রাইট? ওকে, ইফ আই এম নট রং, সো তাদের জন্য কিন্তু এটা ফোকাস, এই লেকচার, এই যে প্রেজেন্টেশনটা। ডেফিনেটলি দুটো জিনিস মিস করছি আমি, আমার ক্যাম্পাস লাইফ যখন আমি স্টুডেন্ট ছিলাম, অ্যান্ড সেকেন্ড আরেকটা জিনিস যেটা মিস করছি সেটা হচ্ছে এই ধরনের অপরচুনিটি। আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম এরকম অপরচুনিটি আমাদের ছিল না, যে ইন্ডাস্ট্রির সাথে মানে যারা আইটি ইউজ করে অ্যান্ড এ স্টুডেন্ট, আমরা যেটা ছিলাম যে একাডেমিকের মতো চলতো, শুধুই পড়াশোনা, রিসার্চ, কিন্তু আউটওয়ার্ড ওয়ার্ল্ডে যেটা হচ্ছে, যেটা আমি এখানে শেষ করে যেখানে গিয়ে আমি অ্যাপ্লাই করব, সেখানে কি হচ্ছে, উই হ্যাড জিরো নলেজ। সো আই উড সে, এবং আমি থ্যাংক ইউ জানাবো এখানকার যে ম্যানেজমেন্ট এবং ইউনিভার্সিটি যারা আছেন, যে এই ধরনের একটা অপরচুনিটি ক্রিয়েট করা, যে আমাদেরকে স্লাইড একটা অপরচুনিটি দেওয়া, যে সো দ্যাট উই ক্যান লেট ইউ নো যে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং অ্যারাউন্ড, এবং ফিউচারের জন্য আপনারা কীভাবে তৈরি হতে পারেন। ওকে, সো লেটস স্টার্ট। আমার মনে হয় আপনার কি আমার প্রেজেন্টেশনটা দেখতে পাচ্ছেন? ওকে, ফাইন। সো বেসিক্যালি আজকে আমরা কনসেন্ট্রেট করব এখানে যে আইওটি, যেটা হোয়াট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ আইওটি, এটার ইম্পর্টেন্সটা কেন এত বেশি, কেন এভরিবডি আমরা এখন সময় নষ্ট করছি, অ্যান্ড ইউ আর কাইন্ড এনাফ যে আপনারাও আসছেন এখানে এইটাকে অ্যাটেন্ড করার জন্য, তাহলে এটার একটা ইম্পর্টেন্স ডেফিনেটলি আছে। অ্যান্ড এই ইম্পর্টেন্স থেকে আমরা দেখার চেষ্টা করবো যে হোয়াট আর দ্য ইউজ কেসেস দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং অ্যারাউন্ড আমাদের দেশে। আমরা তো জাস্ট ছোটোখাটো করে শুরু করছি, আমরা বিগ স্কেলে কী হচ্ছে, অ্যান্ড ফিউচার পটেনশিয়ালস, এটা কোথায় নিয়ে যেতে পারে আমাদেরকে। অ্যান্ড আপনাদেরকে কিন্তু তৈরি হতে হবে ওই ফিউচার পটেনশিয়ালটাকে গ্র্যাব করার জন্য, নট ফর দ্য কান্ট্রি বাট অ্যাজ এ গ্লোবাল ইন এ স্কেল আমি যদি বলি। সো আপনাদের অনেক বড় একটা রোল প্লে করার আছে, বিকজ ইউ আর দ্য ফিউচার, সো ইউ উইল স্টার্টিং ইউর ডেজ। আমরা এমন একটা আইওটি যে একটা ওয়েবে আছি, এভরি কান্ট্রি ইজ স্টার্টিং। আমরা যদি মনে করি, আমরা তো জানি যে ইন্ডিয়া অনেক দূর আইটিতে আগিয়ে গেছে, রাইট? এনি ডাউটস অন দ্যাট? ওকে, কোনো ডাউট নেই, আইটিতে ইন্ডিয়া অনেক আগিয়ে গেছে, বিকজ দে হ্যাভ স্টার্টেড আর্লিয়ার। বাট এই যে টেকনোলজি, যেটা আইওটি যেটা শুরু হয়েছে, এভরি কান্ট্রি এখন কিন্তু আমরা সেম রেসটা শুরু করছি। সো দিস টেকনোলজি জাস্ট বিন স্টার্টেড। সো এখন যদি আমরা এটাকে যদি গ্র্যাব করতে পারি, আপনারা যদি ফুটিং এটাকে আগিয়ে আসতে পারেন এই টেকনোলজিতে নিয়ে, আমরা মেবি উই ক্যান লিড দ্য ওয়ার্ল্ড, স্টিল উই হ্যাভ টাইম। সো এটা কিন্তু আমি আজকের এই সেশনটা কিন্তু ওয়েক আপ কল, যে আপনাদের জন্য একটা ঘন্টা বাজানোর মতো, যে প্লিজ ওয়েক আপ, বি রেডি। ওকে, সো আমরা যেটা বলছিলাম, আমাদের যে অনারেবল যেখানে যে কিনোট স্পিকাররা যারা আগে বলে গেলেন, যে হোয়াট ইজ আইওটি অ্যাকচুয়ালি, এনি আইডিয়া হোয়াট ইজ আইওটি, এনি ওয়ান? একটু জোরে বলবেন। জি বলেন। মাইক্রোফোন দাও। দুটো দুই সাইডে দিয়ে দাও, এই সাইডে একটি দাও। সাফিক একটি দাঁড়াও, একজন মাইক্রোফোন নাও, এটা নাও। আইওটি হচ্ছে আমরা যে জিনিসগুলো আমাদের ডেইলি লাইফে ইউজ করি সেগুলোর মধ্যে কানেক্টিভিটি আছে, মানে ওগুলো তো পরস্পরের সাথে আর কি কমিউনিকেট করতে পারে, একটার সাথে আরেকটা ইন্টারঅ্যাক্ট থাকতে পারে, মানে এটাই মূল। ইয়েস, ইউ আর কারেক্ট আই সাপোজ। অ্যান্ড আসলে ঠিকই বলেছেন যে আইওটিটা আসলে কিছুই না। আইওটিটা হচ্ছে অল দ্য ডিভাইসেস, কানেক্টেড ডিভাইসেস। ইট ইজ এ জায়েন্ট নেটওয়ার্ক অফ কানেক্টেড ডিভাইসেস। কানেক্টেড ডিভাইস কী হতে পারে? কানেক্টেড ডিভাইস কুড বি, ইট ইজ স্টার্টেড ফ্রম আওয়ার বেসিক থিংস লাইক আওয়ার টিভি, আওয়ার ল্যাপটপস। আপনারা এখন জানেন সবাই মোবাইল আমরা কানেক্টেড, রাইট? এই যে লক্ষ লক্ষ মোবাইল, কোটি কোটি মোবাইল, এটা কিন্তু কানেক্টেড। উই আর কানেক্টেড ওভার নেট,
অ্যান্ড সো এই যে একটা কমন প্ল্যাটফর্মে কানেক্টেড টু দ্য ডিভাইসেস, এটা একটা ফ্রিজ হতে পারে, একটা টিভি হতে পারে, ইভেন একটা বাসার লাইট, আমরা যে বাল্বটা ইউজ করি, দ্যাট লাইট ক্যান বি কানেক্টেড। সো ইট ইজ এ হিউজ কানেক্টেড ডিভাইসের একটা নেটওয়ার্ক, সো দ্যাট একটার সাথে আরেকটা কথা বলতে পারে, এবং সেখান থেকে আমাদের থটফুল যে সমস্ত যে টেক আউটস, মানে ওখানে কী কী অ্যাকশন নেওয়া উচিত। ফর এক্সাম্পল আমি যদি ছোটো একটা উদাহরণ দিই, আমাদের যে বাল্ব, যদি আমরা ইন্টেলিজেন্ট বাল্ব লাগাই আমাদের বাসায়, ঠিক আছে, যদি লাগাই, সে রুমে যদি রাতে কেউ না থাকে, একটা রুমে যদি সেন্স করবে যে রুমে কেউ আছে কি না, যদি না থাকে বাল্বটা অটোমেটিক্যালি অফ হয়ে যাবে। সি এটার পটেনশিয়াল পৃথিবীতে, আমাদের বাংলাদেশের কোটি কোটি ঘরে যদি এই বাল্ব লাগানো যায়, তাহলে কী পরিমাণ এনার্জি সেভিং হতে পারে। সিম্পল একটা বাল্ব, একটা কানেক্টেড বাল্ব। সো দ্যাটস ওয়ে এটার যে ইম্প্যাক্ট ইন দ্য ন্যাশনাল ইকোনমি, গ্লোবাল অ্যাসপেক্টে, ইন দ্য বিজনেস, ইন ডেলি লাইফ, এটা বলে শেষ করা যাবে না। সো এই জন্য বলছি, ইট ইজ এ ওয়েক আপ কল ফর ইউ, প্লিজ ওয়েক আপ, এটাকে এমব্রেস করেন। সো যেটার ইম্প্যাক্টটা যেটা হবে, যে আমরা দ্য ওয়ে উই রিয়্যাক্ট, দ্য ওয়ে উই বিহেভ, এভরিথিং ইজ গোয়িং টু বি চেঞ্জ। কারণ আমরা না চাইলেও কিন্তু এখন আমরা এই আইওটির যে ওয়েভ যেটা আসছে, যেটা সুনামি যেটা আসছে, যেটা আমাদেরকে, আমরা চাইলেও না চাইলেও আমাদের এটা কিন্তু নিতে হবে। এটা এরকম না যে আমার স্কোপ, আমি নিলাম না। ক্যান ইউ থিঙ্ক অফ আওয়ার লাইফ উইদাউট এ স্মার্টফোন? এনিওয়ান? ইম্পসিবল। কিন্তু ইট ওয়াজ নট লাইক দিস জাস্ট 10 years ব্যাক। ক্যান ইউ রিমেম্বার তখন যে ফোনগুলো ছিল জাস্ট কিংবা তার আগে যদি 15 years ব্যাক ফোনই ছিল না। সো হাউ ইম্প্যাক্টফুল ইজ দিস? এখন আপনি চিন্তা করেন, আপনার যদি মোবাইলে আপনার নেট নাই, আপনি হাউ ইউ উইল রিয়্যাক্ট? চিন্তাই করা যায়, ইউ উইল বি অ্যানয়েড, ইউ উইল বি কার্সিং গ্রামীণ ফোন আর রবি আর হুএভার ইউর সার্ভিস প্রোভাইডার ইজ, যেটা ভুয়া সার্ভিস প্রোভাইডার, নেট নাই, রাইট আর রং? সো ইট ইজ লাইক দিস, দ্য ওয়ে উই, এই জন্য বলছি যে আইওটি ইজ গোয়িং টু ইনফ্লুয়েন্স everyone's life as a user, and it is going to be change এই প্রফেশনে যারা আমরা আসবো। ওকে, ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই আমি, যে এখনই আপনারা যেটা দেখতে পাবেন যে আইওটি আমরা কিন্তু অলরেডি পৌঁছে গেছি, অলরেডি আমরা কিন্তু স্টেপিং ইন টু দ্য আইওটি ওয়ার্ল্ড। আমরা কিন্তু এখন দেখবো, এখন যে এসিগুলো পাওয়া যায়, দোজ এসি উই ক্যান কন্ট্রোল ফ্রম আওয়ার মোবাইলস। মোবাইল দিয়ে অন করা যায়, মোবাইল দিয়ে অফ করা যায়, ইউ ক্যান, এটা কিন্তু বাজারে আছে। ইভেন ইউ ক্যান অপারেট ইউর টিভি অন থ্রু মোবাইল, চ্যানেল চেঞ্জ করা যায়। এটা তো বাচ্চা কাচ্চারাও করছে এখন। এটা কিন্তু সিম্পল একটা জিনিস, কিন্তু আমরা মনে করছি যে এটা সিম্পল, কিন্তু অলরেডি উই আর ইন দ্য আইওটি এজ। অলরেডি কিন্তু আমরা কিন্তু এটার মধ্যে ঢুকে গেছি আমাদের ডেইলি লাইফে, ঠিক আছে? স্মার্ট কার আমরা হয়তো অনেকে এখন ইউজ করি মোবাইলে, যে আমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাব, ট্রাফিকের কী অবস্থা দেখি আমরা, অ্যাবসলিউটলি। সো এখন স্মার্ট কার যেটা বলে গেলেন আমাদের এখান থেকে বিজ্ঞ যে আমার আগে যে স্পিকারগুলো ছিলেন, ওনারা যে স্মার্ট কার, ইট ইজ নাথিং স্মার্ট। এখন একটা স্মার্ট টার্মটা প্রায় শোনা যাবে। স্মার্ট ইজ হোয়াট এভার দ্য অ্যাপ্লায়েন্স, আর যেটাই হোক না কেন সেখানে সেন্সার লাগানো আছে, এবং সেন্সার ইজ জেনারেটিং ডেটা, এবং সেটাকে বলা হচ্ছে স্মার্ট। সো একটা কার স্মার্ট হতে পারে যে অটোমেটিক্যালি আপনি যখন কারে বসবো, কার উইল ডিটেক্ট কোন রুটে যাবে, কোনটা শর্টেস্ট পসিবল রুট, কোনো ব্যারিয়ার আছে কি না, কারের নিজের কোনো প্রবলেম আছে কি না, এরকম হতে পারে কারের নিজের কোনো প্রবলেম আছে। সো দ্যাট কুড বি ডিটেক্ট অটোমেটিক্যালি। এটা তো খুবই, যে আপনারা এখন দেখবেন যে স্মার্ট ওয়াচ, আমরা কিন্তু এখন স্মার্ট ওয়াচ কিন্তু খুবই কম দামে পাওয়া যায়, হ্যাঁ। এবং স্মার্ট ওয়াচ যদি আমরা দেখি, যে আপনি যদি স্মার্ট ওয়াচটা যদি পড়েন, এটা লট অফ থিংস ক্যান বি, এটা মনিটর করতে পারে। আপনার হার্টবিট, আপনি কতগুলো স্টেপ ফেলেছেন, আপনার কি এক্সারসাইজ করা উচিত, আপনার ক্যালোরি কত কনজামশন হচ্ছে, কত ইনটেক আছে ক্যালোরি। সো দিস আর দ্য থিং, কিন্তু অলরেডি আপনার ছোট্ট একটা স্মার্টফোন ও কিন্তু পিক আপ করতেছে। নাও ইউ থিঙ্ক অফ
এই যে স্মার্টফোন যদি কানেক্টেড হয় টু দিস ফিজিশিয়ানস, এবং আমি যদি কোনো একটা ব্যাড ফিল করতে থাকি, অটোমেটিক্যালি কিন্তু আমার আগে আমার ফিজিশিয়ান জানবে যে আই এম ফিলিং ব্যাড এবং আমাকে এই কাজটা করা উচিত, আমার কিন্তু এখনই হসপিটালাইজ হওয়া উচিত। থিঙ্ক অফ দ্য ইম্প্যাক্ট। সো ইন এ নাটশেল আসলে আইওটি যদি খুব অল্প কথায় যদি বুঝতে চাই, এটা কয়েকটা জিনিসের সাথে ইটস এ কম্বিনেশন অফ এ লট অফ থিংস। ফার্স্টে যেটা শুরু হয় যে এটা সেন্সার্স, প্রচুর সেন্সার এখানে, এটা হোমে হতে পারে, এটা কারে হতে পারে, এটা ট্রাফিক লাইটে হতে পারে, ইউ নেম ইট, আই মিন দিস ইজ মোবাইল ফোন হতে পারে, ট্রাক্টর হতে পারে ইন এগ্রিকালচার, এই সমস্ত আমাদের ফ্যাক্টরিতে হতে পারে। সে সমস্ত জায়গায় এটাকে আমাদের বিভিন্ন টাইপের সেন্সার বসানো থাকবে। দিস সেন্সার্স ক্যান জেনারেট ডেটা অ্যান্ড দিজ আর গোয়িং টু সাম কমন প্ল্যাটফর্ম। সেই কমন প্ল্যাটফর্ম থেকে আমাদের একটা প্রসেসিং ইঞ্জিন আছে, প্রসেসিং ইঞ্জিন এই ডেটাগুলোকে প্রসেস করতেছে, হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডেটাকে, এবং এইটাকে প্রসেস করার পরে যদি কোনো অ্যাকশনেবল, যদি কোনো আমাদের কোনো অ্যাকশন থাকে এখানে, যেখানে আমাদের অ্যাকশন নেওয়া উচিত, তো সেটা আমাদেরকে জানাচ্ছে। রাইট হ্যান্ড সাইডে আপনি দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন চার্ট, দিস সাইড আপনারা যদি আমার প্রেজেন্টেশন দেখেন, দিস সাইডে আমার কিন্তু অ্যাকশন অন ফোনস হতে পারে, ল্যাপটপে হতে পারে, ট্যাবে হতে পারে, আমাকে অ্যালার্ম করছে যে এখন একটা অ্যাকশন আছে যে করা লাগবে। তাইফ স্যার একটু আগে বলছিলেন যে আমাদের এখন প্লেনে সেন্সারগুলো বসানো আছে। আমি একটা ছোটো বলেছি যে এয়ারবাস A350, এখন যে এয়ারবাস নিও বলে, দ্যাট ক্যান ফ্লাই আপ টু 20 আওয়ার্স টুগেদার। এবার এয়ারবাস 330-তে ওরা যেটা করেছে যে দে হ্যাভ পুট 6000 সেন্সার্স, অ্যান্ড একটা ট্রান্স আটলান্টিক ফ্লাইটে, মানে ইট ইজ ক্রসিং ফ্রম ইউরোপ টু আমেরিকা, নর্থ ইস্ট কোস্টে আর কানাডা ওর এদিকে। সো একটা 6 ঘন্টার ফ্লাইটে ইট জেনারেটস 2.5 টেরাবিটস অফ ডেটা, কন্টিনিউয়াসলি বিভিন্ন জায়গা থেকে জেনারেট হচ্ছে, এবং সেন্ট্রাল লোকেশন থেকে এটা যখন ওখানে রিচ করবে কিংবা তার আগেই তারা বুঝে যাচ্ছে এইখানে এই এয়ারক্রাফটের এই জায়গায় প্রবলেম হচ্ছে। থিঙ্ক অফ, এটা ল্যান্ড করার আগেই কিন্তু আমার টেকনিশিয়ান হাজির ওই পাসটা নিয়ে। আর না হলে কী হতো, এই প্লেনটা হয়তো কোনো এক টাইমে কেউ যদি এটাকে যদি ডিটেক্ট না করতে পারে, কোনো মাইনিউট একটা প্রবলেম, মেবি ইট কুড ক্র্যাশ, ফেটালিটি হতে পারত। সো থিঙ্ক অফ দ্য ইম্প্যাক্ট, যে এই যে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা জেনারেট করতেছে, অ্যান্ড এখান থেকে যে অ্যাকশনেবল ইনফরমেশন হচ্ছে, ওখানে যে অ্যাকশন যাচ্ছি আমরা, সো টোটাল জিনিসটাই একটা কিন্তু স্কেল, একটা ইম্প্যাক্টফুল, এবং যে জিনিসটা কিন্তু দ্য ওয়ে উই বিহেভ, যেটা একটা এগিয়ে বলছে, ইটস কমপ্লিটলি গোয়িং টু বি চেঞ্জ। যেটা হবে আইওটি যেটা করবে সেটা হইতেছে যে আমরা এখন আসি হচ্ছে রিয়াক্টিভ এজে, অল উই আর ইন রিয়াক্টিভ এজ। এটা কিন্তু প্রোঅ্যাক্টিভ একটা আমাদের লাইফ ইয়েতে শিফট করবে। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন রিয়াক্টিভ অ্যান্ড প্রোঅ্যাক্টিভ? এনি এক্সাম্পল কেউ দিতে পারবেন? হোয়াট আই মেন্ট বাই উই আর ইন রিয়াক্টিভ এজ, এটাকে প্রোঅ্যাক্টিভে যাচ্ছি আমরা। এই আইওটি উড টেক ইউ ইনটু দ্য প্রোঅ্যাক্টিভ এজ। এনি এক্সাম্পল কেউ দিতে পারবেন? ওকে, লেট মি গিভ ইউ ওয়ান ভেরি কুইক এক্সাম্পল। আপনি বাসা থেকে বেরিয়েছেন, ট্রাফিকের মধ্যে আটকে গেলেন, এবার তখন আপনি ভাববেন যে আমার কী করা উচিত, বাস থেকে নেমে যাব, হাঁটবো, রিক্সা নেব। দিস ইজ কল্ড রিয়াক্টিভ, মানে আপনি সিচুয়েশনে পড়ে আপনি অ্যাক্ট হচ্ছেন। হোয়াট ইফ আমি যদি বাসার থেকে বেরোনোর আগেই যদি জানতে পারতাম এই রোডে এই পরিমাণ জ্যাম হচ্ছে, অল্টারনেট রোড কী আছে, আমি যদি ওইটা এখন গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে না, যদি আমি রিক্সা নিয়ে তারপরে যদি অটো নেই, সিএনজি নেই, তারপরে আমি যদি উবার নেই, তাহলে পারে জিনিসটা অনেক সুবিধা হবে। সো দিস ইজ কল্ড প্রোঅ্যাক্টিভ, যে সিচুয়েশন আমি আগেই জানি, নট যে আমি সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ে তারপরে ডিসিশন নিচ্ছি। সো এখন কিন্তু আমাদের এন্টায়ার লাইফ আমরা যেটা লিড করছি এটা প্রোঅ্যাক্টিভ রিঅ্যাক্টিভ বেসে।
this IoT will take us to this proactive age. সিম্পল দেখেন, এই যদি এক্সাম্পল যেটা আমি দিয়েছি, একটা আমরা এসি দেখতে পাচ্ছি, অ্যান্ড এই এসিটার মধ্যে এখন যেটা হয় যে চলে, এসিটা প্রবলেম হতে পারে, ঠিক আছে? তো প্রবলেম হলে পরে যখন এসি বন্ধ হয়ে যায়, গরম হয়ে যায়, ঠান্ডা হয় না, আমরা কি করে কল করি, ভাই আমার এসিটা নষ্ট হয়ে গেছে, মিস্টার মেকানিক প্লিজ কাম ওভার, আমার এসিটা ঠিক করে, তাই তো? এটাই তো করি। বাট থিঙ্ক অফ, আমরা যদি এসিতে কিছু সেন্সার বসাই এবং এই সেন্সার অটোমেটিক্যালি যদি ডেটা জেনারেট করে, অ্যান্ড ইস ডেটা ইজ সেন্ডিং টু দিস এনভায়রনমেন্ট, কম্পিউটিং এনভায়রনমেন্ট, এবং সেখান থেকে প্রোঅ্যাক্টিভ মেজার সে জেনারেট করছে যে এই এসিতে একটা প্রবলেম হচ্ছে, এসি কম্প্রেসারটা গরম হয়ে যাচ্ছে, ওকে? এটা যদি জানতে পারি, তাহলে আমার জানার আগে মেকানিক্স উড বি দেয়ার যে ভাই আপনার এসিতে সমস্যা হচ্ছে, আমাকে একটু চেক করতে দেন। এটাকে আপনারা কীভাবে নেবেন? উইল ইউ ওয়েলকাম দিস? আর আমরা যেভাবে আছে, এসি বন্ধ, গরম, তারপরে আমরা মেকানিক কল করছি, মেকানিক আসে না, অ্যান্ড উই আর ইরিটেটিং, উই শুড বি গুড। সো দেখেন, আমাদের একটা এসিও কিন্তু রিঅ্যাক্টিভ থেকে প্রোঅ্যাক্টিভে চলে যেতে পারে থ্রু দিস অ্যাডাপ্টিং দিস ফিউ টেকনোলজি ইনটু দ্য এসি ইন দ্য ফর্ম অফ IoT, অ্যান্ড ইট ইজ কামিং। আমি ছোটো একটা উদাহরণ দিই, স্যামসাং, আপনার নাম শুনেছেন, স্যামসাং হ্যাজ লঞ্চ ওয়ান রেফ্রিজারেটর, স্মার্ট রেফ্রিজারেটর। সেটা যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে যে ইট ক্যান ডিটেক্ট ওর ভিতরে কী জিনিসপত্র আছে, অ্যান্ড অটোমেটিক্যালি আপনি সেটা আপনাকে অটোমেটিক্যালি আপনাকে নোটিফাই করবে যে আপনার রেফ্রিজারেটরের মধ্যে ডিম শেষ হয়ে যাচ্ছে, প্লিজ ব্রিং সাম ডিম X that will be required in the next day morning. Okay, not only that, তারা ইউরোপে যেটা করছে সেটা হচ্ছে যে এটার সাথে আপনাকে নোটিফাই না করে এরা বিভিন্ন যে সুপার স্টোর যেটা আছে, ওয়ালমার্ট, টেস্কো, আই সাপোজ, না সরি, টেস্কো, রাইট। সো এই যে বিগ সুপার মার্কেট যেটা আছে আমাদের দেশেও আছে, আগোরা, আরও মিনা বাজার, দের আর লট অফ সুপার মার্কেট। এরা এটা কানেক্ট করেছে এদের এই সুপার স্টোরের সাথে, যেটা করবে ডিম শেষ হয়ে গেলে ইনফরমেশনটা সুপার স্টোর পাবে, কারণ ডিম তো আছে হচ্ছে সুপার স্টোরের কাছে, দে উইল কাম অ্যান্ড ডেলিভার দ্য ডিম। লুক অ্যাট দ্য কনভিনিয়েন্স। এটা আমি কিন্তু কোনো গল্প বলছি না, কোনো সায়েন্স ফিকশন না, দিস ইজ হ্যাপেনিং রাইট নাও। সো আমি যেটা বারবার বলতে চাচ্ছি যে রিঅ্যাক্টিভ থেকে প্রোঅ্যাক্টিভ। সো IoT use cases, there could be n number of use cases, starting from smart appliances আছে বলতে আমাদের টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, এসি, এটা অল কানেক্টেড, অল স্মার্ট, এবং একটার সাথে একটা কথা বলবে, এটা নিজেরাই ডেটা জেনারেট করবে, নিজেরাই জানাবে যে কী করা উচিত। সিমিলারলি আমাদের হতে পারে সে স্মার্ট টাউন, স্মার্ট সিটিজ, স্মার্ট কার, স্মার্ট হোম, স্মার্ট এগ্রিকালচার, অ্যান্ড n নাম্বার থিংস, বহু কিছু হতে পারে যেটা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। ওকে, সো আমি যেটা বলবো যে IoT ইজ লাইক এ সুনামি। সুনামি যখন হয়, আপনার সুনামি তো জানেন না কি, এটা একটা ছোট, যেটা ওশানে হয়, ছোট্ট একটা কোনো আর্থকুয়েকের জন্য ছোট একটা স্মল রিপেল হয়, ওয়েভ, পানির ছোট্ট, এটা আস্তে 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 বাড়তে বাড়তে এটা যখন হিট করে শোরে, ইট বিকামস 30 feet, 40 feet, 50 feet high. Okay, its IoT is just the tsunami has started. It is coming in a very, very big way. See, IoT যেটা হয় যে IoT ইফেক্টিভ IoT বেস যদি আমি যদি কোনো সলিউশন যদি চিন্তা করি, ইট হ্যাজ গট 4 কম্পোনেন্ট। ওকে, 4টা জিনিস মিলে IoT হয়।
আইওটি হচ্ছে জাস্ট ইন্টারনেট অফ থিং, আমরা যেটা বলে এটা বাজওয়ার্ড, কিন্তু আইওটি বেসড কোনো সলিউশন যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে ইউনিট 4 থিংস। ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ইজ সেন্সার্স, যে প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের সেন্সার লাগানো থাকবে বিভিন্ন টাইপের। সেন্সার মিনস হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের হতে পারে, আমাদের টেম্পারেচার সেন্সার হতে পারে, আমাদের লোড সেন্সার হতে পারে, আমাদের জিপিএস সেন্সার হতে পারে, আমাদের obviously you name it, there could be thousands of sensors, types of sensor. আপনার কী লাগবে ওই পার্টিকুলার অ্যাপ্লিকেশনটার জন্য, সেই টাইপের টাইপ অফ সেন্সার ইউ হ্যাভ টু পিক আপ। অ্যান্ড এই সেন্সারগুলো পরে যেটা আমাদের লাগবে, যেটা হয়েছে, যেটা এনাবেলার হয়েছে আইওটি, এই জন্য এখন আইওটি কিন্তু এত পপুলার হয়নি 15 ইয়ার্স ব্যাক, 10 ইয়ার্স ব্যাক, বিকজ এখন এটা এনাবেল হচ্ছে বিকজ এই চারটা জিনিস এখন একসাথে আসে বলে। ওয়ান ইজ সেন্সার ওয়াজ দেয়ার, আগেও ছিল এখনও আছে, বিকজ বাট এখন যেটা হচ্ছে যে মাস প্রোডাকশনের জন্য এখন সেন্সারগুলো অনেক সস্তা হয়ে গেছে। সে আগে একটা সেন্সার যদি ছিল $10 যদি পড়তো, সেম সেন্সার ইজ কস্টিং আস ফিউ সেন্টস। আচ্ছা, সেন্সার সস্তা হলো, এরপরে আমাদের যেটা লাগবে সেন্সার থেকে যে ডেটাটা জেনারেট হবে সেই ডেটাটা আমাকে ক্যাপচার করতে হবে। কীভাবে করব? ওভার ইন্টারনেট। সো এখন ইন্টারনেট অ্যাক্সেসটা অনেক সোজা করে দিয়েছে, কারণ যে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে, যে মোবাইলস প্ল্যাটফর্মস এবং আদার, ইজিলি উই ক্যান দিস সেন্সার ডেটা ক্যান বি ওভার দ্য ইন্টারনেট উই ক্যান ব্রিং। ওকে, থার্ড থিং উড বি রিকোয়ার্ড ইজ দিস কম্পিউটিং। এখন আমরা প্রায় শুনি যে ক্লাউড কম্পিউটিং, ইউ ডোন্ট নিড big data DC data center or whatever. This cloud is there, the infrastructure ready, you can just go and just rent it out. So আপনার সেন্সর ডেটা জেনারেট করলো, ওভার ইন্টারনেট পাঠালো, you have this cloud computing infrastructure or your or could be your data center, whatever. So your data is now in your premises. And fourth thing যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে যে স্মার্ট অ্যানালিটিক্যাল সলিউশনস। দেয়ার আর এ নাম্বার অফ অ্যানালিটিক সলিউশন যে এই ডেটাটার উপরে অ্যাক্ট করে আমাকে বিভিন্ন রকম সলিউশনের আউটকাম দেবে। সো ইট ইজ এ কম্বিনেশন অফ 4 থিংস: সেন্সার্স, অ্যাক্সেস টু ইন্টারনেট, কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড ইউর অ্যানালিটিক সলিউশনস। লাস্টে যেটা বললাম যে আসলে এই সমস্ত কিন্তু ডিসিশন মেকিং যেটা হচ্ছে যে অ্যানালিটিক সলিউশনের উপরে। ওকে, এটা বিভিন্ন রকমের অ্যানালিটিক সলিউশন আছে এখন মার্কেটে। সো অ্যানালিটিক সলিউশন যদি আমরা দেখি, এটা যেটা করে, যেটা একটা করে যাই আমি, এটা হচ্ছে প্রথমে যে এখন যেটা অ্যানালিটিক্স কিন্তু আমি হাতেও এটাকে ডেটা ফিট করতে পারি এই সিস্টেমে, দেন এখান থেকে রেজাল্টগুলো আমরা পেতে পারি। বাট হাতে ফিট করার থেকে আমরা যে সেন্সার হলে অটোমেটিক আমি রিয়েল টাইম ডেটা পাচ্ছি। সো ইট ক্যান ইনজেকশন অফ ফাস্টার ডেটা, আমি যেটা বলছি যে এটা কুইকলি যে ডেটাটা জেনারেট হচ্ছে এবং ইমিডিয়েটলি ইট ইজ কামিং টু দিস প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড ইট ইজ টেকিং অ্যাকশন, টেকিং অ্যাকশন অ্যান্ড এটার উপরে কাজ করতেছে। এবং এই হিউজ ডেটা নিয়ে কাজ করার জন্য যে প্রিভিয়াস আমাদের যে ডেটাবেস টেকনোলজি, দ্যাট হ্যাজ অলসো বিন চেঞ্জ। আমাদের বিগ ডেটা চলে আসছে, আমরা নো এসকিউএল চলে আসছে, ঠিক আছে। সো এই ধরনের টেকনোলজিগুলা আমাদের ইন মেমোরি কম্পিউটিং চলে আসছে, যেখানে ডেটাবেসটা হচ্ছে মেমোরিতে কাজ করে রাদার দেন ইয়োর হার্ড ডিস্ক অর ফিজিক্যাল ডিভাইসেস, যাতে ফাস্ট এই কাজগুলো করতে পারি। দ্য টেকনোলজি হ্যাজ বিন চেঞ্জ অ্যাজ ওয়েল। আমরা যদি ট্র্যাডিশনাল ডেটাবেস নিয়ে থাকি সেটা থেকেও আমাদের সরে আসতে হবে, বিকজ ট্র্যাডিশনাল বেসগুলো এত হিউজ ডেটা ভলিউম হ্যান্ডেল করতে পারে না। ওকে, অ্যান্ড যেহেতু এরা সেন্সার থেকে ডেটা নিচ্ছে, এই জন্য রিয়েল টাইম আমরা স্ট্রিমিং অ্যানালিসিস আমরা তৈরি করতে পারছি। ওকে, রিয়েল টাইমে আমি অ্যাকশন ডেটা তৈরি করতে পারছি। ওই যে ফ্রিজের এক্সাম্পল, আমার ডিম ফুরিয়ে গেছে, ডিম লাগবে, রিয়েল টাইম অ্যাকশনের ইনফরমেশন। একটা বাতি, একটা বাল্ব, ওটা অফ হয়ে যাচ্ছে যেহেতু ওখানে কোনো নাই। সো এই যে রিয়েল টাইম অ্যাকশনটা হচ্ছে, ডেটার যে জেনারেট হচ্ছে, ফাস্টার প্রসেসিং হচ্ছে এবং আউটকামটা আমরা পাচ্ছি। সো ইট ইজ অল বিকজ অফ টেকনোলজি হ্যাজ বিন চেঞ্জ। অ্যান্ড বেসড অন দ্যাট হিস্ট্রিক্যাল অ্যানালিসিস এটা করতে পারে। এটা যে প্রিভিয়াস যে ডেটা যেগুলো আছে সেটার উপর জেনারেট করে সে বিভিন্ন রকম অ্যানালিসিস করতে পারে।
প্রিভিয়াস ডেটার উপরে। আরেক ধরনের অ্যানালিটিক্স আমাদের এখন আসছে, সেটা হচ্ছে প্রেডিক্টিভ অ্যানালিসিস। প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স হচ্ছে বেসড অন দ্য প্রিভিয়াস ডেটা, যে মেশিন লার্নিং, যে বেসড অন দ্য প্রিভিয়াস ডেটা, এইটার উপরে বেস করে এবং এখন যে ডেটা আমি পেলাম এইটার উপরে বেস করে অটোমেটিক্যালি সিস্টেম উইল টেল ইউ দিস ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন। ফর এক্সাম্পল, ছোটো সেই এসির যে আমি যে এক্সাম্পলটা দিলাম এয়ার কন্ডিশনিংয়ের, এয়ার কন্ডিশনে যদি আমি সিস্টেমকে চিনাতে পারি যে কী কী কারণে এয়ার কন্ডিশন ফেল করে, ওকে, যখন সে ডেটা পেলো দেখা যাচ্ছে তার থেকে একটা ডেটা জেনারেট হলো যে তার কম্প্রেসার গরম হয়ে যাচ্ছে, ইমিডিয়েটলি সে বলবে যে তার কম্প্রেসার গরম হয়ে গেছে, ইট ইজ গোয়িং টু বি ফেল। এবং কী কারণে ফেল হতে পারে? কম্প্রেশন গরম হতে পারে অনেকগুলো কারণে। দের আর মেনি রিজনস উইচ দে রেজাল্ট ইন টু হিটিং আপ দি কম্প্রেসার। একটা হচ্ছে যে তার উপরে লোড বেশি পড়ছে, তার মানে তার জানলা দরজা খোলা আছে, তার মধ্যে যে যেটা হয় যে এটা আউটওয়ার্ড থেকে আমাদের একটা এয়ার জেনারেট হয় ভিতর থেকে, আমাদের যে দেখবেন একটা ফিল্টার থাকে ওখান থেকে কিন্তু এয়ারটাকে সে সাক করে। সো এরকম হতে পারে যে আমাদের এই সাকিং যে ইয়েটা আছে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে, সেটার জন্য আমার কম্প্রেসার গরম হয়ে যেতে পারে। অর দেয়ার উড বি এ ট্রাবল অফ দ্য কম্প্রেসার ইটসেলফ, মেকানিক্যাল কোনো সমস্যা হচ্ছে, মেবি দ্য সাম ওয়্যার টিয়ারের জন্য। সো ওয়্যার দ্য প্রবলেম ইজ, সো আমার এই প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স এটা দেখে সে অটোমেটিক্যালি বলবে যে আমার কম্প্রেসারটা মেকানিক্যাল ফেলিওর হচ্ছে, অর কম্প্রেসার গরম হচ্ছে, বাট আমি যেটা কী করছি, আমি দরজা না খুলে রাখছি, সে এক্সেসিভ আমার আমার উপরে লোড জেনারেট হয়েছে, কম্প্রেসার গরম হচ্ছে, এসিটা গরম হচ্ছে, এসিটা কম্প্রেসার পুড়ে যাবে। সো উই ক্যান নোটিফাই টু দ্য ইউজার, প্লিজ চেক যে আপনার দরজা জানলা হয়তো খোলা আছে, এই জন্য প্লিজ আপনি ওগুলোকে বন্ধ করেন। এটা একটা ইন্ডাস্ট্রির ইম্প্যাক্টও আছে। এখন যে এই যে আমার যে এসি যে ম্যানুফ্যাকচারার, তার উপরে এটার উপরে ইয়ে করতেছে, কারণ সে তো একটা ওয়ারেন্টি দিচ্ছে, তার তো একটা ওয়ারেন্টি আছে, যদি এটা নষ্ট হয়ে যায় তো এই ওয়ারেন্টিটা তার ঘাড়ে পড়ে। এখন কিন্তু আমরা না বুঝে একটা ওয়ারেন্টি দেয়, কিন্তু এই যদি ডেটা থাকে আর এরকমভাবে যদি আমরা একটা সিস্টেমের মধ্যে আমরা নিয়ে আসতে পারি, আইওটি বেস সিস্টেমের মধ্যে, তাহলে মেবি দিস 1 বছরের ওয়ারেন্টি ক্যান বি, ইট ইজ এক্সটেন্ডেড টু 5 years, okay, without very little costing to the company. So it has got a business impact, it has got a আমাদের যে কনভিনিয়েন্স। সো এই জন্য বলতেছি যে প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স যে প্ল্যাটফর্মটা থাকে সেটা প্রেডিক্ট করে যে আমাদের কম্প্রেসার ইজ গোয়িং টু ফেল, সে নিজে নিজে। এবং এর উপরেও আমাদের যেটা আছে আরেকটা অ্যানালিটিক্স যেটা এখন ইজ ম্যাচুরিং, উইচ ইজ কল্ড প্রেসক্রিপটিভ অ্যানালিটিক্স। হোয়াট ইট ডাজ, আমি যেটা বললাম, প্রেডিক্টিভে আপনাকে বলবে যে এইটা কম্প্রেসার ফেল করতে যাচ্ছে, ওর গাড়িটা বন্ধ হতে যাচ্ছে। প্রেসক্রিপটিভ অ্যানালিস্ট যেটা বলবে যে এক্স্যাক্টলি কী প্রবলেম হচ্ছে, সে আমার গাড়ির যে ফুয়েল লাইনে যে ফুয়েলটা পাস হতে পারছে না, এই জায়গায় প্রবলেম হচ্ছে, এই জন্য গাড়িটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ইউ নিড টু অ্যাটেন্ড দ্য প্রবলেম। অর আমার কম্প্রেসার গরম হচ্ছে মেকানিক্যাল কারণে, অর এটাকে দরজা খুলে রাখছে, অর এটার ভেন্টিলেশন যেটা আছে সেটা হয়তো এটা ক্লটেড হয়ে গেছে, এটা আটকে গেছে, এটার মধ্যে ময়লা পড়ছে, আমাদের সার্ভিসিং করতে হবে। সো সিস্টেম উইল টেল ইউ হোয়াট এক্স্যাক্টলি নিডস টু বি ডান। অ্যান্ড ফ্রম দেয়ার আমাদের যে বিভিন্ন রকম ইন্টেলিজেন্ট অ্যাকশনস আমরা জেনারেট করতে পারি। সো এখান থেকে কিছু টেক আউট আছে যে এখানে শুধু নট অনলি দ্যাট আমাদের আইওটি যে হাউ টু আমাদের জানতে হবে যে হাউ টু এই যে সেন্সার থেকে যে ডেটাটা নিয়ে আমি কীভাবে এটাকে আমি আমার কম্পিউটিভ প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতে পারি, এবং ফ্রম দেয়ার ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যানালিটিক সলিউশন ইজ দেয়ার। কোনো একটা পার্টিকুলার প্রবলেম যেটা হোয়াট এক্স্যাক্টলি সেট অফ টেকনোলজি দ্যাট আই উইল বি ইউজিং টু অ্যাকচুয়ালি কমব্যাট অর ওভারকাম অর সার্কামভেন্ট দিস প্রবলেম। ওকে, এই যে বিভিন্ন রকম অ্যানালিসিস কথা বললাম। আমরা যদি বিজনেস, সিন্স উই আর ইন ফ্রম বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড, আমরা যে বিজনেসে, এটা বিজনেস ইম্প্যাক্ট কোথায় আছে, আমি যদি বিজনেস ইম্প্যাক্ট থেকে আমরা যদি একটু বলি, এটা 3টা জায়গায় আমরা ব্রডলি আমরা ভাগ করতে পারি যে এখানে দিস কুড বি ইম্প্যাক্টেড ইন বিজনেস।
একটা হচ্ছে অপারেশন অ্যান্ড ফুলফিলমেন্টে। অপারেশনসে যেটা বললাম যে আমাদের ফ্যাক্টরিগুলোকে আমরা স্মার্ট করতে পারি, সো দ্যাট এখন যেটা হয় ফ্যাক্টরি যখন ডাউন হয় তখন আমরা গিয়ে এটাকে ঠিক করি। যেটা কি হয় যে ফ্যাক্টরি যদি বসে যায় তাহলে কিন্তু আমার প্রোডাকশন হ্যাম্পার হয়, অ্যান্ড প্রোডাকশন হ্যাম্পার হওয়া মানে ইট ইজ এ হিউজ লস টু দ্য কোম্পানি। সো রাদার দেন যখন বসে যাওয়ার পরে যখন আমরা ছোটাছুটি করার পর থেকে, ইফ দ্য ফ্যাক্টরি ক্যান টেল আস যে আমার কোন জায়গায় প্রবলেম হচ্ছে, সো আই ক্যান গো অ্যান্ড অ্যাটেন্ড বিফোর ইট ইজ ডাউন। এটা ফুলফিলমেন্টে হতে পারে, যেটা আমরা বললাম যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপ্লাই করছি, যে ট্রাকে অ্যাপ্লাই করেছি, যেটা আমরা পাওয়ারে অ্যাপ্লাই করেছি, যেটা আমরা আমাদের ভেসেলে অ্যাপ্লাই করেছি। এই যে অ্যাপ্লাইগুলো করতেছি এটা যে ফুলফিলমেন্টটাকে, এটাকে আমাদের যে সাপ্লাই চেন আছে, আমাদের যে এই অপারেশনগুলোকে আরও স্ট্রিমলাইন করার জন্য সেখানে আমরা একটা ইউজ হতে পারে। This could be used in this customer focus sales and marketing. এখন যেটা আমরা যেটা করছি, যেটা ওই যে রিঅ্যাক্টিভ, কেউ আমাদেরকে ফোন করে তখন আমরা অ্যাক্ট করি, রাদার দেন ডুইং দ্যাট প্রোঅ্যাক্টিভলি উই ক্যান গো অ্যান্ড হিট দ্য কনজিউমার অর কাস্টমার যে তোমার এরকম একটা সমস্যা আছে, অর তোমার এখানে সে আমার প্রোডাকশন কমে গেছে, তার এখানে স্টক কমে গেছে। সো ও যদি কেউ এখন যেটা হয় যে ও জানানোর পরে আমি যাই আমার জিনিস নিয়ে, এটা না হয়ে উল্টা হতে পারে। আমরা যেটা এখানে যেটা যদি আইওটি যদি ইউজ করি, ওর ওখানে স্টক কমে গেলে একটা দোকানে হোক একটা বাসায় হোক, আমি চলে যেতে পারি যে আপনার বাসায় স্টক কমে গেছে, আর আপনার দোকানে স্টক কমে গেছে, এ নয় স্টক। লাইক এই যে আমি যে এসির গল্পটা বলেছিলাম, এসির যে আমি যে স্লাইডটা ছিল, নট গল্প, ইট ইজ রিয়ালিটি, যে বিফোর কম্প্রেসার ফেল হওয়ার আগে আমি চলে গেছি, সামথিং লাইক দিস। সো ইট ইজ মোর অর কাস্টমার ফোকাস সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং, সেখানে একটা বিগ ইম্প্যাক্ট হতে পারে। অ্যান্ড ইনোভেটিভ প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস উই ক্যান ডেভেলপ। আমরা এখন যেটা আছে ব্রিক অ্যান্ড মর্টাল, যে আমাদের যে ট্র্যাডিশনাল যে বিজনেস মডেল, সেখানে দিস মডেল ক্যান বি চেঞ্জ ইউজিং আইওটি ইন দিস এন্টায়ার প্রসেস। দ্য ওয়ে উই সেলস, দ্য ওয়ে উই ডেলিভার ইন টু দ্য মার্কেট, দ্যাট উইল বি চেঞ্জ। সিম্পল এক্সাম্পল যেটা যে একটু আগে যেটা আমাদের ওয়ান অফ দ্য স্পিকার বলে গেলেন আমার কলিগ তাইফ স্যার, যে উবার তো আমরা পরিচিত, রাইট? উবার ইজ বিং কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য বিগেস্ট ট্যাক্সি সার্ভিস প্রোভাইডার ওয়ার্ল্ডের, রাইট অর রং? উবার কী করে? ট্যাক্সি দেয়, ট্যাক্সি হায়ার করা যায়, রাইট? বাট হ্যাভ ইউ থিঙ্ক অফ উবারের নিজে একটা গাড়িও নেই। উবার কোম্পানির কিন্তু একটা গাড়িও নেই। কারণ আমি যদি চিন্তা করেন, আপনি যদি আগে চিন্তা করেন, আপনি একটা ট্যাক্সি সার্ভিস চালাবেন, আপনার কী লাগবে? আপনার কিছু ট্যাক্সি কিনতে হবে, তারপরে আপনাকে বললে আপনি এটাকে সেখানে পাঠাবেন। এটাই তো ট্যাক্সি হায়ারিংয়ের মডেল। কমপ্লিটলি মডেল হ্যাজ বিন চেঞ্জ। উবার ডোন্ট হ্যাভ এ সিঙ্গেল ট্যাক্সি। এয়ারবিএনবির নাম শুনেছেন কেউ? এয়ারবিএনবিতে যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে যে আপনি হোটেল বুক করতে পারেন পৃথিবীর যে কোনো দেশে থ্রু ওয়েবসাইট, লাইক উবারের মতো সার্ভিস একটা। ওকে, এখন যেটা কী হয় যে আমাদের ওয়েস্টিনে একটা গ্লোবাল তাদের চেইন আছে। আই ক্যান বুক এ হোটেল ইন ওয়েস্টিন ইউকে, ওয়েস্টিন ক্যানাডা, টরন্টো অর নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া। ওটা কী হচ্ছে যে তাদের কিছু হোটেল আছে, ফিজিক্যাল হোটেল আছে, আমাদের এখানেও আছে ওয়েস্টিন, আমাদের ওখানে ওদের হোটেল আছে। তো ওদের গ্লোবাল ওয়েবসাইটে গেলে পারে তাদের ফিজিক্যাল হোটেলে আমি বুক করতে পারি। বাট এয়ারবিএনবিতে আপনি একটা হোটেল বুক করতে পারেন, একটা রুম বুক করতে পারেন, বাট দে ডোন্ট হ্যাভ এ সিঙ্গেল রুম। তাদের নিজের কোনো রুম নেই। হোয়াট দে হ্যাভ ডান, আমাদের যে বাসাগুলো আছে উবারের মতো, আমাদের যে বিভিন্ন যে বাসা আছে, আমার যদি একটা রুম যদি ফাঁকা থাকে, আমি কি করতে পারি? আমি এই ফাঁকা রুমটাকে যদি আমি এটাকে ভাড়া দিতে পারি, আমি এয়ারবিএনবিতে গিয়ে এটাকে ভাড়া দিয়ে দিতে পারি, রেন্টে এটা হবে, এবং দ্যাট ক্যান বি ভিজিবল অ্যান্ড এনিবডি ক্যান বুক। সি সিম্পল হোমস বিকাম হোটেলস। সো এটাই আমি বলছি যে ইনোভেটিভ বিজনেস মডেল, দ্য কমপ্লিট বিজনেস মডেল গোয়িং টু বি চেঞ্জ, কুড বি, যদি আমরা চিন্তা করি এই টেকনোলজিটাকে কাজে লাগানোর জন্য। অ্যান্ড দ্যাট হ্যাজ টু বি, বিকজ মার্কেটে এখন যেরকম কম্পিটিটিভ, মার্কেটে এখন ফিয়ার্স কম্পিটিশন। সো আমরা যদি ইনোভেশন না আনি,
very difficult to survive in the market. আমরা খুব বেশি করবো না, আমরা যেটা কয়েকটা প্রজেক্ট করেছি, কারণ ইনফ্যাক্ট IoT নিয়ে কিন্তু আমরা যদি করি আমরা কয়েকদিনের সেশনও করতে পারি। ইট ইজ সাচ এ ভাস্ট সাবজেক্ট। আমরা তো এখানে দেখেন এখানে একটা আছে যে IoT 4.0 আছে, মানে ইন্ডাস্ট্রি 4.0, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেগুলেশন। আমরা ওইটুকু যেতেও পারিনি। দ্যাট ইজ অ্যানাদার সেশন, মানে অ্যানাদার টপিক্স, সাবজেক্ট ম্যাটার অল টুগেদার। আজকে আমরা IoT-তেই ফোকাস করি, IoT অ্যান্ড তার অ্যাসোসিয়েটেড ইয়েতে। আমরা যেটা করেছি, যেটা MGI-তে যে আমাদের এন্টায়ার যে ট্রাকগুলো আছে, অ্যারাউন্ড 1000+ ট্রাক, এখানে আমাদের বিভিন্ন এই পুরো সার্ভিসটাকে আমরা অটোমেট করেছি থ্রু IoT। অ্যান্ড সেখান থেকে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন আমরা সেন্সার লাগিয়ে দিয়েছি, সেখান থেকে আমরা রিয়েল টাইম লোকেশন কোথায় আছে ট্রাকটা, কারণ এখন যেটা হচ্ছে যে এত ট্রাক ম্যানেজ করা সম্ভব না। এটা দ্য সিস্টেম উইল নোটিফাই ইউ এক্স্যাক্টলি ওয়্যার দ্য ট্রাক ইজ। নট অনলি দ্যাট, যদি কোনো আনশিডিউল প্লেসে সে যদি বসে থাকে, অটোমেটিক্যালি আমার যারা এই ট্রাকের ম্যানেজমেন্টে আছে, দে ক্যান সি যে এই জায়গাটা সে গত 2 ঘন্টা ধরে বসে আছে। কোনো যদি ফুয়েলে যদি ট্যাম্পার করার চেষ্টা করে, মিসইউজ করার চেষ্টা করে, অটোমেটিক্যালি উই উইল গেট নোটিফাইড যে আমার ফুয়েলটা রাইট ওয়েতে ইউজ হচ্ছে না। এক্স্যাক্টলি আমার যেটা হয় যে আমার এক্স্যাক্টলি কখন কার্গোটা লোড করা হলো এবং কখন আমার গিয়ে ডেলিভারি করলো, আমি কিন্তু এখন বুঝতে পারি না। কিন্তু থ্রু দিস টেকনোলজি আমি কিন্তু পিন পয়েন্ট বলতে পারছি যে তুমি 7:20 সিলেটের মৌলভীবাজার অমক ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে পৌঁছে গেছিলাম। ওকে, সো একটা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে, বিকজ আমার এই যে 1000 ট্রাককে আমি যদি ইফেক্টিভলি ইউজ না করি, ইট ইজ লস ফর দ্য কোম্পানি। সো আমাকে ইফেক্টিভলি ইউজ করতে গেলে আমার অ্যাবসলিউট মনিটরিং দরকার। কীভাবে? হাউ দ্যাট ইজ পসিবল? থ্রু IoT। ডেফিনেটলি ইউ হার্ড পাওয়ার মনিটরিং সিস্টেম। সো আমাদের আমরা যেটা করেছি যে পাওয়ার জেনারেশন আমরা করি, আমাদের পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে, অ্যান্ড উই অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে জেনারেট হয়ে আমাদের বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে দিচ্ছি ফর দ্য কনজাম্পশন। অ্যান্ড পাওয়ার এমন একটা ট্রিকি জিনিস, যেটা এরকম না যে আপনার ডিম্যান্ড কমে গেলে আপনি কিছু স্টোর করে রাখতে পারবেন 2টো ব্যাগের মধ্যে। পাওয়ার ইজ নট লাইক দ্যাট। ইউ জেনারেট পাওয়ার, ইফ ইউ ডোন্ট কনজিউম ইট ইজ লস। ওকে, ইটস নট আদার গুডস। সো আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের পাওয়ারের যেখানে জেনারেশন হচ্ছে এবং পাওয়ারের যারা কনজাম্পশন করছে, সো কোনো যদি কনজাম্পশন যদি না থাকে, অটোমেটিক্যালি দি জেনারেশন উড গেট নোটিফাইড, এবং তারা যেটা করতে পারে যে তারা কিছু ইউনিট বন্ধ করে দিতে পারে, যে এখন আমার প্রোডাকশন করার দরকার নেই, সে আমার 3টা জেনারেটর আছে, একটা জেনারেটর বন্ধ করে দিলাম। আর এরকম হতে পারে যে পিক আমাদের যে রেটেড যে পাওয়ারের যে ক্যাপাসিটি আছে, কেউ ওভার রেটেড কনজাম্পশন করছে, তো সেটাও কিন্তু খারাপ গ্রিডের ওপরে, কারণ দ্যাট মাইট ফেল দ্য গ্রিড। এবং একটা গ্রিড ফেল করলে মানে ইট ইজ এ হিউজ লস টু দ্য কোম্পানি, কারণ অনেকগুলো আপ টু এই গ্রিড আপ অ্যান্ড রানিং না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কিন্তু সেই ইন্ডাস্ট্রিটা বসে থাকবে। ওকে, অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট, আমরা কিন্তু এখন যেটা হয় যে মাসের আগে মানে যে রিঅ্যাক্টিভ ইয়েতে যে আমাদের কিন্তু সারা মাস বসে থাকতে হবে, তারপরে আমরা গিয়ে মিটার পড়ি এবং তারপরে আমরা জেনারেট করি, এটা করতাম যে কত কনজাম্পশন করছে এবং তার বিলিংটা কত টাকা হবে। এখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি আপনি এই মুহূর্তে বসে বলে দিতে পারে ওই যে কনজিউমিং যে ইউনিট, যে আমি সোফার আমি এত ইউনিট জেনারেট করছি, এত ইউনিট কনজাম্পশন করছি, এখন আমার বিল এইটা, মিনিট বেসিস সে বলে দিতে পারে। ভেসেল ট্র্যাকিং যেটা যে তাইফ স্যার একটু আগেও বললেন যে আসলে উই হ্যাভ গট আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রিটা, আমাদের যে এন্টায়ার বিজনেসটা, ইট ইজ অ্যান ইম্পোর্ট ড্রিভেন। আমাদের হিউজ মিলিয়ন্স টনস অফ বিভিন্ন কমোডিটি ইন বাল্কস আমাদের আনতে হয়, এবং যেটা হয় যে আমাদের মাদার ভেসেলে আসে, এবং এই মাদার ভেসেল থেকে আমাদের একটা ফ্লিট অফ স্মল ভেসেলস আছে, যেগুলো কারণ মাদার ভেসেলগুলো এতই বড় যে এগুলো কিন্তু আমাদের ফ্যাক্টরি পর্যন্ত আসতে পারে না, ইভেন একটা চিটাগাং পোর্ট পর্যন্তও আসতে পারে না। সো আমাদের যেটা করতে হয় যে আউটার থেকে আমাদের ছোট কার্গোতে করে ছোট আমাদের একটা ফ্লিট, ছোট যে আমাদের ভেসেলগুলো আছে, সেই ভেসেলের মধ্যে মাদার ভেসেল থেকে ওখানে আসে, এবং সেই ভেসেলগুলো আসে হচ্ছে আমার ফ্যাক্টরিতে, সেখান থেকে অফলোড করি আমরা। সো এই যে পুল অফ স্মল ভেসেলস, এটা যদি আমি ইফেক্টিভলি এটাকে ম্যানেজ না করি, তাহলে কী হবে, আমার ড্যামেজ আসতেছে। নট অনলি দ্যাট, ড্যামেজ আসবে ইন দ্য সেন্স, আমি যদি আমি এটাকে ডিসচার্জ না করি আমার মাদার ভেসেল থেকে, মাদার ভেসেল কিন্তু একদিন বসে থাকলে পরে আমাকে ড্যামেজ দিতে হয়।
সো ইফেক্টিভলি আমি যদি এটা নট অনলি দ্যাট, আমি যদি গুডসটা আমার ফ্যাক্টরিতে না পাই তাহলে আমার হয়তো কোনো একটা ফ্যাক্টরি বসে যেতে পারে ফর মানে আপনার র ম্যাটেরিয়ালের জন্য। সো এই জন্য পুরো এই ভ্যাসেল এই জিনিসটাকে, ভ্যাসেলের এই ফ্লিট ম্যানেজ করবে, যে সে কোথায় আছে, সে কেন রওনা করতেছে না, একটা টাইল এসে যাচ্ছে, সে কি একটা ইঞ্জিন দিয়ে অপারেট করতেছে না দুইটা ইঞ্জিন দিয়ে অপারেট করতেছে, এক্স্যাক্টলি তার জেনারেটর চলতেছে না কি হচ্ছে, যে সে বসে আছে, টোটাল জিনিসটা। এবং নট অনলি দ্যাট, আমরা এটা ওয়েদারের সাথে মানে ইন্টিগ্রেট করা হয়েছে, সো দ্যাট যদি কোনো ওয়েদার খারাপ থাকে তাহলে আমাকে নোটিফাই করবে যে এই জায়গাটা ওয়েদার খারাপ আছে, এখনও 2 ঘন্টা বাকি আছে, কিন্তু এখন ইট শুড স্টার্ট, কিন্তু এখনও সে স্টার্ট করে নাই। কারণ এটা এই যে আমি যে প্রোঅ্যাক্টিভ মেজার আমি নিতে পারছি বিকজ অফ আমার এই ফ্লিটে আমরা যে আইওটি যেটা ইমপ্লিমেন্ট করেছে সেটার জন্য। সো ইট ইজ এ ইউজ কেস ফর আস অফ আইওটি ডিরেক্টলি। কুলার ম্যানেজমেন্ট আমি আর এটা বলতে যাচ্ছি না, আরও আমাদের আছে, আরও কিছু ইন্টারেস্টিং স্লাইড আছে, সেটার জন্য আমি একটু স্কিপ করলাম, কারণ আমাদের বেশ কিছু তো প্রজেক্টে আমরা অলরেডি ইনভলভ হয়েছি, তো এই জন্য এটা বাইপাস করলাম। নাও এখানে কিন্তু আমাদের আই ওপেনেটার, যে এখন যদি আপনাদের বলি যে হাউ বিগ দিস আইওটি ইজ ইন দ্য গ্লোবাল কনটেক্স, ইটস লাইক আইসবার্গ আমরা তো শুনেছি মনে হয় আইসবার্গ যেটা হয়, হ্যাভ ইউ হার্ড অফ আইসবার্গ? হোয়াট ইট হ্যাপেন্স, এটা ফ্লোট করে, ঠিক আছে, ইট ইস এ বিগ চাঙ্ক অফ আইস দ্যাট ফ্লোটস ইন দ্য ওশানস। এটা কিন্তু যখন টিপটা দেখা যায় খুব ছোট দেখা যায়, বাট ইট ইজ হিউজ ইন দ্য আন্ডারনিথ। We have heard this or seen the movie of Titanic, right? It sunk because of this hitting with iceberg. Okay. So আমি যদি এটা আইসবার্গের সাথে তুলনা করতে যাচ্ছি যে how big this could be or already. So Indian software in the NASCOM এরা যেটা বলছে যে by 2020, এখন আমরা 2019 আছি, 2020 the global IoT market is $324 billion. আপনি এই চারটা যদি দেখেন সেটা দেখতে পাবেন যে কারেন্টলি এই যে বাই 2020 4 billion connected people will be exist. There will be 30 billion connected devices, 30 billion, যেটা একটার সাথে কমিউনিকেট করতে পারবে or পারে। There could be $4 trillion of revenue opportunity because of IoT based services. There will be 25+ million applications, IoT based applications. And last not the least, there will be 5 trillion gigabits of data would be generated or captured, যেখান থেকে আমাদের actionable information নিতে হবে। So see this in terms of revenue, in terms of size of market, how big it is. এইটাকে ট্যাপ করার জন্য যে আমি যেটা বলছিলাম যে নিউ সেট অফ জব রোল উড বি ক্রিয়েটেড। ওকে, ফর এক্সাম্পল যেটা কিন্তু এখন নেই, মানে আমরা শুনিনি, মার্কেটে নাই অন্তত বাংলাদেশে। ফর এক্সাম্পল রোবোটিক স্পেশালিস্ট, ডেটা সায়েন্টিস্ট আমরা হয়তো শুনছি, নিউরো ইমপ্ল্যান্ট টেকনিশিয়ানস, ওকে, 3D প্রিন্ট টেকনিশিয়ানস। সো দিস ইজ কাইন্ড অফ থিংস। এই যে স্লাইডটা থেকে আপনার মেশিন লার্নিং স্পেশালিস্ট, ইউ সি এই মুহূর্তে একটু আগে আমি দেখতেছিলাম যে এখন আমি জাস্ট একটা ব্রাউজ করছিলাম ইউএসএতে indeed.com একটা জব সাইট আছে, এই মুহূর্তে তাদের কাছে 34,080 জবস ডেটা সায়েন্সের জব ওপেন আছে এই মুহূর্তে জাস্ট একটা সাইটে। এবং একজন ডেটা সায়েন্টিস্ট মানে ওরকম না আমাদের যে বিগ আমাদের বই লিখতে হবে, পিএইচডি করতে হবে, ডেটা সায়েন্টিস্ট কিন্তু ওইটা না। ওকে, এটা কিন্তু খুবই একটা নিশ জব, আমাদের মতোই আমরাই ডেটা সায়েন্টিস্ট হতে পারি। হ্যাঁ, একটা 5 years থেকে 7 years একটা যদি এক্সপিরিয়েন্স, এটা ডেটা সায়েন্টিস্টের বেতন হবে 6 digits in US dollar। Interesting, right? So এই জন্য আমি বললাম যে today's my presentation is not theoretical presentation for IoT and alone. It is a practical so that
if you want to be in this journey, start now. এখনই কিন্তু সময়। You have to act right now. যে এই টেকনোলজিগুলোকে ঘাটাঘাটি করা, এই টেকনোলজিতে মাস্টার হওয়া, এবং ইট ইজ নট ডিফিকাল্ট। তাই স্যার একটু বললো যে আমরা কিন্তু কেউ আইওটি নিয়ে পড়াশোনা করে আসিনি, আমার সময় তো ছিলই না, ওকে, কিন্তু তারপরে আমরা আইওটি করছি। ইট ইজ এ ভেরি যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের এটা ডেডিকেশন, আমরা এটার উপর প্যাশনেট হওয়া, আমরা এই টেকনোলজিটাকে গ্র্যাব করার জন্য আমাদের একটু ফুটিংস। ছোট্ট একটা এক্সাম্পল বলি, একটা স্ট্যাটিস্টিক্স যেটা বলে, ইফ এনি হিউম্যান বিং প্রতিদিন 4 ঘন্টা যদি একটা সাবজেক্ট ম্যাটার নিয়ে কাজ করে, পড়াশোনা করে, সিরিয়াসলি প্র্যাকটিস করে আর পড়াশোনা করে 4 ঘন্টা এভরিডে, উইদিন 3 years টাইমস হি উড বি দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট। ওই বিষয়টার উপরে হি উইল বি দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার স্পেশালিস্ট। দিস ইজ অ্যাভারেজ স্ট্যাটিস্টিক্স, জাস্ট 4 hours every day, 3 years. সো আমাদের এখানে যে ইয়াং ক্রাউড আছে, ইয়াং জেনারেশন যারা স্টুডেন্ট আছে, সো প্লিজ কাম ইয়ার। আমরা যেটা বলছি এই জন্য নট ফর অনলি যে ডেভেলপমেন্ট ফর দ্য ইকোনমি অফ দিস কান্ট্রি, নট দ্যাট। আমাদের যে যারা ইন্ডাস্ট্রি, যারা আমাদের এন্টারপ্রিনার আছে, আমাদের যে কোম্পানি আছে, যে বিজনেস আছে, উই নিড লট অফ স্কিল সেটস, আমরা পাচ্ছি না। সো এটার জন্য আমাদের এই যে ম্যান পাওয়ার দরকার, স্কিল ম্যান পাওয়ার দরকার। সো প্লিজ বি রেডি। একটা জিনিস হয়তো আপনারা বলতে পারেন আমাদের তো ইউনিভার্সিটি কিছুই শেখাচ্ছে না, প্লিজ ফরগেট দিস ইয়ে। আজকে যেটা আমাদের প্যানেলিস্ট যারা বসে আছেন, এভরিওয়ান ইজ সাকসেসফুল ইন দেয়ার লাইফ। আপনারা কি মনে করেন কোনো ইউনিভার্সিটি তাদেরকে তৈরি করে দিয়েছে? নো, দে আর সেলফ মেড। And that's how we created in this to actually successful in this career. আমরা 3টা ভিডিও দেখবো এখন, অ্যান্ড এই ভিডিওগুলো জাস্ট আপনাদের একটু দেখানো এই জন্য যে ফিউচার অফ আইওটি কীরকম হতে পারে। ইয়ে কি আছে, সাউন্ড আছে? ফার্স্ট যেটা দেখবো, যেটা আমরা কানেক্টেড ভেহিকেলের ওপরে, যেটা ইউনাইটেড স্টেট ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট যেটাকে তৈরি করেছে, জাস্ট টু সি দ্যাট হাউ কানেক্টেড কার্স ক্যান বি ইউজফুল অর অন দ্য ডেইলি বেসিস। আমি 3টা জায়গায় টাচ করব। ট্রাফিক, এই 3টা জায়গায় কিন্তু আমাদের ভীষণ রকম ক্রাইসিসের মধ্যে আছে অ্যাজ এ নেশন। আমাদের ট্রাফিকের একটা বিশাল সমস্যার মধ্যে আছে, আমাদের হেলথ কেয়ার একটা বিরাট সমস্যার মধ্যে আছে, অ্যান্ড অ্যাজ এ হোল আমাদের যে পুরো কান্ট্রি হচ্ছে ফার্মিং, এগ্রিকালচারের উপরে। সে এইখানে আইওটি কীভাবে কাজ করতে পারে? জাস্ট লুক অ্যাট দিস ভিডিও অ্যান্ড জাস্ট সিট ব্যাক, লিন অ্যান্ড এনজয় দিস ভিডিও। আপনারা বুঝতে পারবেন যে ইম্প্যাক্টটা কোথায় হতে পারে। Imagine a future where vehicles talk to one another and to critical infrastructure. This connected vehicle technology can change our transportation system as we know it by enabling safe, interoperable, networked wireless communications among vehicles, infrastructure, and personal communications devices. Connected vehicles provide drivers with 360-degree awareness of similarly equipped vehicles within a range of approximately 300 meters. This secure system keeps personal information private and does not track your vehicle. Drivers will receive warnings that inform them of potential hazards through a visual display, seat vibration, or tone. These are only warnings. The driver remains in control of the vehicle at all times. However, the technology can also support limited automated functions in which the driver only sees partial control of the vehicle. Warnings can help drivers respond quickly to avoid potential crashes. For example, the Intersection Movement Assist application warns drivers when it is unsafe to enter an intersection. The Do Not Pass application warns drivers when it is not safe to pass a slower moving vehicle.
The emergency electronic brake light application notifies the driver when an out-of-sight vehicle several cars ahead is braking. And imagine the value of this blind spot warning application, which lets this commercial driver virtually see what's happening in his or her blind spot. Connected vehicles can communicate with smart roadside infrastructure like rail-grade crossings to alert drivers when a train is coming, even if the driver cannot see or hear the approaching train. Connected vehicles can help with weather-related traffic and safety issues too. This is especially true with conditions such as black ice, where the weather may not appear to be dangerous, but the roads are slippery. Information collected from multiple connected vehicles can help determine when a potential hazard exists, such as icy roads, and warn drivers before they experience them. Road weather data from the vehicles can be sent to traffic management centers, or TMCs, providing detailed, real-time information to help monitor and manage transportation system performance. The centers can then take actions like adjusting traffic signals and speed limits, notifying maintenance crews, dispatching maintenance vehicles to the road, and broadcasting warnings for motorists. Motorists can get real-time road weather information from in-car displays by dialing 511 or by listening to highway radio stations. Motorists will be able to get road weather information on their personal devices before leaving home. Connected vehicles can even help us to reduce our carbon footprint and facilitate green transportation choices. Eco lanes are similar to today's HOV lanes, but with a big difference. Motorists in these lanes agree to drive eco-friendly vehicles and drive at a speed that conserves fuel. Drivers will be alerted about the proper speed with dynamic message signs. Connected vehicle applications can help vehicles to reduce idling and unnecessary stops by communicating with smart traffic signals. Traffic signals broadcast data about their current signal phase and timing, and systems inside the vehicles use the data to determine speed advice for drivers. Drivers could then adjust their vehicle's speed to pass the next traffic signal on green or slow down to a stop in the most eco-friendly manner, thereby saving fuel, reducing emissions, and saving drivers money. Connected vehicles can enhance awareness of unexpected roadside incidents like disabled vehicles, car crashes, police activity, and first responders caring for crash victims. Incident zone warnings will alert drivers about incidents ahead and warn them to slow down and change lanes. Communications could also be sent to first responders at the scene via shoulder radios to warn them of the danger of approaching vehicles. Connected vehicle technology can help control traffic flow and reduce the resulting congestion at accident sites before it gets out of hand. With millions of connected vehicles, our ability to share robust data with each other and with smart infrastructure will continue to improve traffic flow, enhance coordination with transit, and make our communities even more safe and livable. The Connection Protection application gives public transportation providers and travelers the ability to communicate two ways. The connected network gives passengers real-time transit information so they can more accurately predict whether they will make their next connection. If multiple people on a delayed bus will miss their next connection, transportation providers can adjust bus departures to enable the passengers to make their next connection. Dynamic ride-sharing applications make the logistics of ride-sharing, scheduling, reliability, and communication easier by connecting vehicles and handheld devices. Applications do the matching for us, authenticating users and connecting riders with drivers. The Cooperative Adaptive Cruise Control app helps drivers avoid stops and starts, which can also help conserve fuel and improve traffic flow.
And the Q Warning app monitors traffic data to detect stretches of slow-moving traffic and warn motorists to reduce speeds to avoid potential rear-end collisions. Connected vehicle technology can help pedestrians too. For example, the Mobile Accessible Pedestrian Signal System app sends an automated pedestrian call from the smartphone of a pedestrian with disabilities to the traffic controller, holding the walk signal until the pedestrian has cleared the crosswalk. This application also alerts drivers of the presence of a pedestrian with disabilities at the crosswalk. The potential benefits of a connected transportation system, one that is able to enhance safety and mobility and address environmental impacts, are wide-ranging. They will be felt by every one of us, enhancing the livability of our communities and ultimately making our transportation safer and smarter. Imagine the possibilities. সো আমরা দেখলাম একটা কিভাবে কানেক্টেড কার্সে কিভাবে এটার বেনিফিট আসতে পারে থ্রু আইওটি। আমরা ছোট্ট একটা খুব একটা শর্ট একটা ভিডিও দেখি আমার হেলথ সিস্টেমের উপরে। So you can see that the proactively কিভাবে ডেটা জেনারেট হচ্ছে এবং কিভাবে সেটা পেশেন্টের জন্য হেল্পফুল হচ্ছে। এগ্রিকালচারটা দেখি। প্রথম থেকে এটা কোথায়?
So as a whole, this IoT can change our lifestyle. IoT can contribute in every aspect of our life, in every way, possible way. It might hit you. So be prepared for this. That's all from my side. Thank you very much. Thank you very much. Dear participants, we are almost at the end of the seminar. Before going to the speech of the session chair, would like to honor the distinguished guests of today's seminar. At first, would like to request the honorable member of BUBT Trust, the chief guest of today's seminar, AFM Sarwar Kamal sir, to honor the keynote speaker with the crest of honor. Please. And now, I'd like to request the session chair of the seminar, the Honorable Vice-Chancellor of the University, Professor Muhammad Abu Saleh sir, to honor the guest of today's session, Mr. S. Asadul Hashim, General Manager of IT, Meghna. Dear participants, would like to express grateful presence of some of the renowned personalities here. Professor Muhammad Inayat Hussain Mia, Honorable Treasurer of BUBT, Professor Shanti Narayan Ghosh, Honorable Director of IQSC BUBT, Professor Dr. Syed Masood Hussain, Dean of Business Faculty, Professor Abi Abdul Tuzamia, Controller of Examinations, BUBT, Dr. Muhammad Harun Rashid, Honorable Registrar of BUBT, Engineer M. Azharullah, Chairman of Tripoli, Mr. H. M. Azmul Hussain, Joint Registrar of BUBT, Wing Commander Retired Mominul Islam, Proctor of BUBT, and all other distinguished officers and faculty members of BUBT. We are at the end of the seminar. Now we'll hear the speech of the session chair. I humbly request the organizing chair and Professor Muhammad Abu Saleh, Honorable Vice-Chancellor of the University. Please, sir. Honorable Chief Guest of today's seminar, Mr. A.F.M. Sarwar Kamal, Honorable Keynote Speaker, Mr. Taif Bin Yousuf, Honorable GM, IT, Meghna Group of Industries, Mr. Asadul Hashim, Honorable Chairman of the Department of CSC of BUBT, Honorable colleagues, distinguished guests and my dear students, Assalamu alaikum and very good afternoon everyone. My dear students, the academic slogan of BUBT is committed to academic excellence. But we did not like to maintain it as a slogan. So we have been working to materialize this slogan into reality since the very inception of this university in 2003. My dear students, as a result, in BUBT, our efforts are concentrated not only on providing and acquiring of theoretical knowledge from the books through traditional classroom lectures. Rather, we give equal emphasis, we give equal importance on other methods of teaching and learning side by side with classroom lectures. In this aspect, we frequently organize seminars, symposiums, workshops, discussion meetings for cross-fertilization of knowledge between theory and practice, for making our students and faculty members familiar with the totality of their environment, for making our
faculty members and students acquainted with the various aspects of the real life situations, so that after completion of their studies here in BUBT, our boys and girls are transformed into human resources, so that they can face the hard realities of their practical life, so that they can face the challenges of this 21st century with courage, confidence and conviction. And today's seminar on IoT and 4 Industrial Revolution is a part of series of such programs of BUBT. And today we have among us Mr. Taif Bin Yousuf as the keynote speaker, and also Mr. Asadul Hashim, GM IT Meghna Group of Industries. They are the very talented and learned personality, and they are experts in their line. So they have discussed various aspects of IoT, various applications of IoT, and also future potentials and prospects of IoT in Bangladesh. And I'm sure you have enjoyed their discussions and you are benefited by this seminar. I congratulate the Department of Computer Science and Engineering, especially the chairman of the department, for organizing such a wonderful seminar on IoT. And I express my sincere thanks and special gratitude to Mr. Taif Bin Yousuf and his team for accepting our invitation and for taking trouble to come to our campus to conduct this seminar for our students and faculty members. And I hope the rapport that has been established between BUBT and Meghna Group of Industries will be strengthened in future. And inshallah, we will try to organize this type of seminars in near future. And I again express my special gratitude to the Meghna Group of Industries, one of the largest manufacturing concerns of Bangladesh and one of the largest job providers of Bangladesh. And my dear students, thank you very much for joining us and for your patience here. Allah Hafiz. Thank you, sir. With this, the speech of the session chair, here is the conclusion ending of the seminar on the issue. At first, the guests will leave the hall, then the dear audience will leave. Thank you.